வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கவுண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் லைவ் செஷன். இன்னைக்கு நம்ம யூஜிசி நெட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த சப்ஜெக்டோடைய சிலபஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் நோ, நம்ம ஆல்ரெடி வாட் இஸ் யூஜிசி நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வாட்டி ஒரு லைவ் செஷன் போட்டிருந்தோம். அதுக்கு நிறைய பேர் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ நம்மளோட சேனல் அக்கவுண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனல்ல நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் உடைய சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம எடுக்க போறோம். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் நோ, மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டோட கோட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கோட் நம்பர் 17 இன் தி யூஜிசி நெட். யூஜிசி நெட்ல வந்து நெட் எக்ஸாம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கோட் நம்பர் 17 தான் உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா யாரெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are studying for your MBA. MBA students எல்லாருமே வந்து you can write for your management exam. Clear? So first thing இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு யூஜிசி நெட் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்தோ இல்ல பேப்பர் 1 யூஜிசி நெட் அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் போஸ்ட் இட் இன் தி லைவ் chat so that I can reply to you people. உங்களுக்கு நான் வந்து then and there doubts கிளியர் பண்ணிடுறேன். கிளியரா? And if you're new to my channel, make sure you subscribe to Accounts with Aish YouTube channel. So Accounts with Aish YouTube channel ki idha neenga first time varinga appadina, make sure neenga subscribe பண்ணிக்கோங்க so that you will be notified whenever I upload a new video. நான் எப்பலாம் ஒரு புது வீடியோ போடுறேனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ரெகுலரா வந்துரும். So make sure you are subscribing and also like this live session so that I know that you people like more live sessions. Clear? கிளியர். தென் அண்ட் தேர் நம்ம டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ டக்குன்னு நம்ம வந்து நம்மளோட சிலபஸ்க்கு போயிடலாம். ஸோ சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படின்றது போன லைவ் செஷன்ல நான் ஆல்ரெடி வந்து ஹேவ் டோல்ட் யூ ஆல். ஸோ போன லைவ் செஷன் பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த லைவ் செஷனோட லிங்கை போடுறேன். யூ கேன் செக் அவுட் தட் லைவ் செஷன். ஸோ அதை வந்து வாட் இஸ் யூஜிசி நெட் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம மேனேஜ்மெண்டோடைய சிலபஸ் என்னன்றது பார்க்க போறோம். பேப்பர் 1 உடைய சிலபஸ் வந்து போன செஷன்லயே நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் கோ செக் தட் அவுட். இன்னைக்கு நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் தட் இஸ் கோட் நம்பர் 17 அந்த சிலபஸை நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபார் யுவர் யூஜிசி நெட் ஜூன் எக்ஸாமுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்க வேணும் அப்படின்னா, டோட்டல் ஆஃப் 10 யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு which we need to cover. So இப்ப 10 யூனிட்ஸுமே நம்மளால படிக்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, obviously no one could complete 10 யூனிட்ஸ். யாராலுமே வந்து 10 யூனிட்ஸுமே எல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்ஸ் எது அப்படின்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அடுத்தது நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, யூ ஷுட் ஆல்சோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இஸ் எதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் லைக் த மேஜர் திங்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து we will move on to யூனிட் 1. ஸோ யூனிட் 1ல நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கவர் பண்ணலாம் அப்படின்றத we will check out. ஸோ யூனிட் 1ல நீங்க ஆல்ரெடி MBA நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் படிச்ச ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் தான் வரும். லைக் மேனேஜ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்டோட மீனிங் என்ன, அதோட ப்ராசஸ், ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராசஸ், தியரிஸ் அண்ட் அப்ரோச்சஸ். ஸோ தியரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஃப்ரம் யோர் டெய்லரோடைய அப்ரோச்சஸா இருக்கட்டும், என்ட்ரி ஃபாயிலோட அப்ரோச்சஸா இருக்கட்டும், இல்ல பியூரோக்ரசி தியரியா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு அண்ட் அவங்க என்ன தியரி கொடுத்தாங்க எப்பவுமே there is a question regarding this. So remember that you people have to focus on theories. So theories and approaches are very important thing that you have to focus. Next நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா வந்து அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்ன டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் டெஃபினிஷன்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து நிறைய தடவை எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா, பிரெயின் ஸ்டார்மிங் ஓட ஆத்தர் என்ன,
ஸோ அந்த மாதிரி டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் அப்படின்ற கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சா ஆத்தர் யாரு அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டைம்ஸ் இந்த டேர்மை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்றது கேட்டிருக்கோம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்லயும் உங்களுக்கு நிறைய மேனேஜ்மெண்ட்ன்ற டேர்மை வந்து டிஃபைன் பண்ணி உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து டிஃபைன். ஸோ பீட்டர் எஃப் ட்ரெக்கர், அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் மேரி பாக்கர், அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதையும் ஃபோக்கஸ். ஸோ இங்க வந்து நான் வந்து சிலபஸ் காட்டுறது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றதெல்லாம் நான் காட்டுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் தி மேனேஜ்மெண்ட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது வி ஹேவ் தட் ஹையார்கி. I hope you people would know what is the hierarchy which I'm talking about. So then and there நான் உங்களுக்கு clear explain பண்றேன்னா it would be a clear understanding. One second, let me just show you all what is that so that it will be clear. One second. Just a second, I will just show you. ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு காமிச்சேன் அப்படின்னா யூ பீப்புள் would have a clear understanding rather than just நான் உங்களுக்கு டாபிக் என்னன்றதை சொல்றதோட யூ பீப்புள் would have a clear understanding at this particular point of time. And also make sure நீங்க வந்து then and there if there is any regarding doubts regarding your exam and preparation, நீங்க ஜூன் மந்த்துக்கு எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது தெரியணும்னாலும் டோன்ட் லெட் மீ நோ, பிகாஸ் நான் அடுத்தடுத்தது அந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் போட போறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட சேனல்ல காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பார்க்கும்போது we have done with டான்செட் எக்ஸாம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து கரண்டா யூஜிசி நெட்டுக்கு நம்ம பார்க்கணும். கிளியரா? ஸோ ஐ வில் மேக் வீடியோஸ் மோர் அண்ட் மோர். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் திஸ் டூ லெட் மீ நோ இன் தி லைவ் சாட். கிளியரா? ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் தி மேனேஜ்மெண்ட் ரோல்ஸ் அண்ட் தி ஸ்கில்ஸ், கரெக்டுங்களா? ஸோ அதை வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ பீப்புள் ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் வாட் இஸ் வாட் rather than just simply நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதோட you will have a clear understanding. ஓகேவா? ஓகே, one second, I've just opened a plain page so that I can explain it to you people. Okay, done. Sure. So we'll add another one second, I will just open this alone. Okay, now I'm done. So overall உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் வியூ மட்டும் காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்றத ஜஸ்ட் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. ஸோ ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட்
Yes. So உங்களுக்கு நான் என்ன காமிச்சேன் அப்படின்றத I will just show you all. Just a second. So I was talking about what was the management roles and skills அப்படின்ற டாபிக் கீழே நம்ம பார்ப்போம். So what does we do? So yes, now I got it. Okay. So management roles அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது I hope you people know the hierarchy that we learn. So உங்களுக்கு வந்து it goes like that. So it goes like that. So உங்களுக்கு வந்து first top management comes over here. Your top management goes over here. So இங்க வந்து என்னென்ன roles and skills which are required அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கூட நம்மளுக்கு வரும். ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து இப்ப பார்க்க மாட்டோம். நம்ம அடுத்தடுத்த யூனிட்ஸ்ல ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி கூட நம்ம பார்ப்போம். கிளியரா? ஸ்கில்ஸ் என்ன? ஸ்கில்ஸ் என்ன அண்ட் வாட் ஆர் தி ரூல்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து வி வில் பி சீங். ஸோ இது வந்து டாப் லெவல்ல நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் மிடில் லெவல்ல அண்ட் நெக்ஸ்ட் லோவர் லெவல். ஸோ மிடில் லெவல், lower or first line level. Clear? So இதுல வந்து என்னென்ன roles and responsibility அப்படின்றது you have to check out. Now let's move on with the next part. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா the function. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஐ ஹோப் இஃப் யூ குட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் யூர் ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் அண்ட் ஸ்டஃப். மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்மளோட மேஜரா நம்ம பார்க்கறது POSCC. So this is your planning, organizing, staffing, coordinating, and controlling. So this is the process that we have. That is the functions. So functions are playing a major role. So functions are very very important. And இதுல இருந்து questions mostly உங்களுக்கு எதுல இருந்து வரும் அப்படின்னா it's your controlling. Very important. கண்ட்ரோலிங்ல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கு வந்து பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், கண்ட்ரோலிங் இது எல்லாமே வந்து ஓவராலா கண்ட்ரோலிங்ல தான் நமக்கு வந்து சேரும். ஸோ கண்ட்ரோலிங் பிளேஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ ஐ ஹோப் கண்ட்ரோலிங் வந்து நீங்க வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்ட்ரோலிங்ல இருந்து பிஒய்க்யூஸ் நாம வந்து நிறைய லைக் பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் அப்படின்ற மாதிரி. கிளியரா? ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டிங் வந்து கோஆர்டினேட்டிங் பதில் டி கூட உங்களுக்கு சில டைம் வரும். தட் இஸ் ஃபார் டைரக்டிங். கிளியரா? ஸோ ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. வாட் இஸ் த சிலபஸ் ஆல் அபவுட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தட் பேப்பர் 1 இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் கம்யூனிகேஷன். ஸோ மேபி ஐ வில் ரைட் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் ஸோ தட் நீங்க வந்து இதை நீங்க பேப்பர் 1ல கவர் பண்ணாலே இதுல வந்து யூ ஆர் டன் வித் திஸ் பர்டிகுலர் கான்செப்ட். ஸோ இட் இஸ் லைக் அ போனஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு. ஸோ பேப்பர் 1ல வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் கவர்டு. ஸோ அதனால வந்து பேப்பர் 1 ஆல்ரெடி உங்களுக்கு போன செஷன்ல சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தட் இஸ் கவர்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமுமே கிடையாது. ஸோ பேப்பர் 1ல நீங்க அதை படிச்சிருவீங்க. ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு யூனிட் நம்பர் 3 ஐ திங்க் 4 ஐ கெஸ் 4 ஐ கெஸ் 4ல உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வருது. ஸோ அதுல நீங்க படிச்சிருவீங்க. ஸோ தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் இன் கம்யூனிகேஷன் டைப்ஸ், ப்ராசஸ் அண்ட் பேரியர் இது எல்லாமே நீங்க வந்து அதுலயே படிச்சிருவீங்க. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் நம்ம போக போறது இட்ஸ் தி டிசிஷன் மேக்கிங் சாப்டர். அகெயின் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இதுல வந்து உங்களுக்கு த ஸ்டெப்ஸ், சாரி,
ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து மேஜரா எது கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தி ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங், ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங். அதுல வந்து தரோவா இருங்க, ஏன்னா அது வந்து லைக் மாத்தி மாத்தி நிறைய வாட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு in your management paper. So steps of decision making is very 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 important. So steps or process whatever it is, அதுதான் வந்து நான் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் லைக் a very important concept. நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் த டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ், அதெல்லாம் வந்து நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா யூனிட்டையும் வந்து நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. ஒரு யூனிட்டையும் வந்து நீங்க வந்து இந்த கான்செப்ட் தெரியாது அப்படின்றத நீங்க சொல்லவே கூடாது. பேக்ரவுண்டா யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் வியூ. ஓகே, திஸ் இஸ் லைக் அ ஸ்ட்ராங் இருக்கணும். நீங்க எல்லா 10 யூனிட்ஸும் தரவு பண்ண முடியாது, பட் யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் நீங்க படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, பட் நீங்க அந்த யூனிட்ல நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அந்த யூனிட்ல வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்னென்னவோ அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் அகெயின் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் கொஸ்டின்ஸ், ரிப்பீட்டடா வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இட் இஸ் யோர் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ன்றத நான் RQ அப்படின்றத போடுறேன். ஸோ RQ அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மேபி ஐ வில் ரைட் இட் இன் எதர் color. So RQ stands for repeated questions, so that you people would not have a doubt. If anyone is coming new and if they don't understand it, it would be a big mess. So that's why. So organizational structure வந்து எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும். லைக் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்க நார்மலா மேட்ரிக்ஸ், ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கப்புறம் நார்மலா உங்களுக்கு ஸ்டாஃபிங் ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கப்புறம் லைன் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இப்ப ரீசெண்டா நம்மளுக்கு டிசம்பர் மந்த்ல கேட்டதுலாம் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். தேவர் ஆஸ்கிங் MU N அந்த மாதிரி தேவர் கிவிங் ஆல்பபெட்ஸ் அண்ட் கிவிங் யூ லைக் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றத சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன். ஸோ அதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த டாபிக்ல இருந்தா நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வருது, பட் அதை எப்படி கேட்கறாங்க அப்படின்றதுதான் விஷயம். லைக் ஹவு டிஃப்ரெண்ட்லி தே ஆஸ்க் அப்படின்றதுதான் இட் இஸ் ஃபுல்லி ரிவால்விங் அரவுண்ட் ஹவு டிஃப்ரெண்ட்லி தே ஆஸ்க் அப்படின்றது தான் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கோ குவிக்லி. நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா த டிசைன் types, authority, responsibility, centralization, decentralization, and span of control. So major இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வருது, எல்லாமே go through பண்ணிப்போம். Next we go to a very 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 important unit in unit 1 அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். That is நிறைய பேருக்கு இந்த யூனிட் வந்து பிடிக்காது, because it is like economic subject. So இது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது, but it's like I think many people skip this, but I feel like it is a very very important unit where நீங்க வந்து ஸ்கோரிங் நிறைய எடுக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு த செகண்ட் பார்ட்னு சொல்லலாம். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டே வந்து 2 பார்ட்டா பிரிச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் யோர் செகண்ட் பார்ட் அப்படின்றதை நான் சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் செகண்ட் பார்ட். இதுல வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா இன்ஃபிளேஷன் வரைக்கும் இட் டீல்ஸ் வித் யோர் எக்கனாமிக் ஸ்டஃப். ஓகேவா? ஸோ நான் நீங்க கேட்கலாம், நீங்க ஆல்ரெடி செமஸ்டர் 1ல எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஸோ அதுதான் இங்க வரும். பட் நீங்க இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி அ லிட்டில் இன் டெப்த். இதுதான் விஷயமே. கிளியரா? ஸோ மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஐயோ என்னடா இது மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வரும்போதே நம்ம வந்து அதை முடிச்சாகணுன்ற மாதிரி படிச்சிருப்போம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் இங்கேயுமா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. பட் இதுல ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ், அகைன் நான் சொல்ற மாதிரி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர் இன் மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட், UGC NET பேப்பர் 2 மேனேஜ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட் இட் இந்த லைவ் சாட். ஐ வில் ரிப்ளை டு யூ தென் அண்ட் தென். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு ரிகார்டிங் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் எனிதிங் தட் யூ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. இன் தி லைவ் சாட்ல போடுங்க, நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். நவ் ஸோ மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து இதை வந்து பார்ட் 2வா வந்து வச்சுக்கலாம் இன் யூனிட். ஸோ இதுல நீங்க என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸ், த கான்செப்ட்ஸ், தி இம்பார்ட்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதுல நம்மளுக்கு வர்றது த டிமாண்ட் அனாலிசிஸ், யூட்டிலிட்டி அனாலிசிஸ், இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ், எலாசிட்டி அண்ட் ஃபோர்காஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து லைக் மேஜரா நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம். இதுக்கு அடுத்து வர ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இஸ் யோர் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் நோ மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். லைக் நம்ம ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், மோனோபோலி, மோனோபோலிஸ்டிக், அண்ட் தென் வி ஆர் ஆல்சோ சி. ஸோ இத மாதிரி லாட் ஆஃப்
கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து லைக் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடா தெரிஞ்சா கூட நம்மளுக்கு அங்க போய் நம்ம எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காரும் போது இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னா there is a large number of buyer and seller. அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இதுக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் நம்ம மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அப்படின்றது நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா they will give you மேட்ச் பண்றதுக்கு they will give you a lot of questions வந்து இந்த மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ஸ் இருக்கு. சீக்வன்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கூட உங்களுக்கு வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியா தான் இருக்கும். பட் சீக்வன்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் லைக் கம்பேரிட்டிவ்லி வெரி 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 ஹை. ஸோ சீக்வன்ஸ் பேஸ்ட் இஸ் எல்லா டைம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணா மட்டுமே தான் யூ கேன் டூ இட். கிளியர்? ஸோ மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அதோடைய கிளாசிபிகேஷன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி the 4 classification which I told. 4 classification study. Next price determination like the pricing strategies. So pricing strategy, pricing methods அந்த மாதிரி goes on. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க pricing வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் நேஷனல் இன்கம்ல லைக் த கான்செப்ட் டைப்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட். இன்ஃப்ளேஷன்ல ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் questions inflationல concept types and measurement. And then we go on to the last part of the syllabus, that is in unit 1 la பார்த்தோம் அப்படின்னா it deals with your business ethics. ஸோ உங்களுக்கு ethics governance அது எல்லாமே இந்த பார்ட்ல தான் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து அகெயின் நீங்க வந்து பிசினஸ் எத்திக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து உங்களுக்கு வேஸ் இருக்கு லைக் த மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். சிஎஸ்ஆர் அப்படின்றது கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ யூ ஹாவ் தட். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தட் சிஎஸ்ஆர் ஹஸ் நவ் பீன் ஷிஃப்டட். நவ் இப்போ வந்து தே ஆர் காலிங் இட் ஆஸ் இஎஸ்ஜி விச் இஸ் என்விரான்மெண்டல் சோஷியல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றதா they have converted. சிஎஸ்ஆர் அப்படின்றது ஒரு ஓல்ட் கான்செப்ட். பட் சிலபஸ்ல இப்ப கூட வந்து சிஎஸ்ஆர் தான் வச்சிருக்காங்க. பட் நவ் தட் ஹாஸ் பீன் ஷிஃப்டட் டு இஎஸ்ஜி விச் இஸ் என்விரான்மெண்டல் சோஷியல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் அண்ட் டைலமா. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி வி ஹாவ் மேஜரா எத்திக்ஸ் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வரும். லைக் ஹவு இஃப் தேர் இஸ் லைக் ஒரு 2 இஷ்யூ நடக்குது அப்படின்னா அந்த இஷ்யூவை வந்து நம்ம எந்த சைடு ஃபேஸ் பண்ணலாம் இல்ல லைக் த டைலமாஸ் அந்த மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் லைக் வேரியஸ் கான்செப்ட்ஸ் இன் திஸ். ஸோ யூ ஹாவ் லைக் வேரியஸ் தியரிஸ் ஆல்சோ. எத்திக்ஸ் தியரி வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அதுவும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி யூனிட் 1 நான் சொல்றேன் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் யூனிட் 1. கிளியரா? ஸோ யூனிட் 1 நீங்க 3 வந்து டீடைல்டா உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹாவ் டு அது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். The second part that is your managerial economics, so which will be your part 2. And finally we deal with the ethics part which will be your part 3. ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது பார்ட் 1 இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் அதுல வந்து நீங்க வந்து காம்ப்ரமைஸே பண்ண முடியாது. நான் சொன்ன மாதிரி பார்ட் 2 ஆல்சோ பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பண்ண முடியாது. நான் சொன்ன மாதிரி பார்ட் 2 ஆல்சோ பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அண்ட் பார்ட் 3 பார்த்துப்போம். கிளியரா? Now let's move on to unit. So unit 2 நம்ம இப்போ போறோம். Okay. So I know first unit இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்திருந்தோம். But let's complete it as soon possible. So unit 2ல we have the organizational behavior. So organizational behavior அப்படின்றது நம்மளுக்கு unit 2ல இருந்து we deal with only HR stuff which is human resource partல இருந்து தான் நம்ம படிப்போம். ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் ஐ ஹோப் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டா படிச்சிருப்பீங்க உங்களோட MBA ஃபர்ஸ்ட் செம்ல. இஃப் நாட் ஆல்சோ இது வந்து HR போர்ஷன்ல வருது. ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர்லயும் உங்களுக்கு சில தியரிஸ் வரும். லைக் யோர் மோட்டிவேஷனல் தியரிஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய தியரிஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தியரிஸ் பிளேஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் யோர் தியரிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியர் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாருங்க. பர்சனாலிட்டி, பெர்செப்ஷன்ல இருந்து there were a lot of PYQs which was like perception வந்து they used to ask questions regularly. So perception is like
very very important. Like perception அப்படின்றது what we interrupt in for a given situation. ஏதோ ஒரு situation இருக்கு, அந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம என்ன இன்டரப்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம மைண்ட்ல செட் பண்றோம் அப்படின்றது தான் இட்ஸ் யோர் பெர்செப்ஷன். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் யோர் வேல்யூஸ். ஸோ நான் உங்களுக்கு தனியா ஒரு வீடியோஸ் டீச் பண்ணும் போது ஐ வில் டீச் யூ பீப்புள் செப்பரேட்லி வாட் இஸ் வாட். பட் இப்போ ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் அ ஸ்மால் ஜஸ்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் வாட். ஸோ வேல்யூஸ் அப்படின்னா வாட் ஆர் யோர் பிலீவ்ஸ், நீங்க என்ன பிலீவ்ஸ் நினைச்சிருக்கீங்க, லைக் இதுதான் அப்படின்றத நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க, கரெக்டுங்களா? அதுதான் வந்து வேல்யூஸ். நெக்ஸ்ட் ஆட்டிடியூட். And then finally it goes to your learning and motivation. So in the 5 behavior இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய இந்த 5 திங்ஸ், இது வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா படிக்கணும். அண்ட் இதுல த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி எதுல வருது? ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் மோட்டிவேஷன், motivational theories, repeated questions, motivational theory. Theories. So motivational theories உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு, நீங்க அதை படிக்கணும். Clear? Now let's move on to next one, which is group behavior. So group behavior இதெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலா படிக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான். So these things you have to learn அப்படின்ற மாதிரி. So group behavior பொறுத்த வரைக்கும் what you have is your team building, you have your leadership. So leadership again there was a lot of questions regarding leadership, how one leads the group, like வந்து நல்லா வந்து மைக்ரோ மேனேஜ் பண்றாங்க லீடர், இல்ல how they give the task, how they direct the குரூப்ல ஒரு குரூப் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய இந்த டீம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மெம்பர்ஸையும் எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படின்றது. அண்ட் தென் how they give the task, the strategy they implement அப்படின்றது. லீடர்ஷிப் இஸ் அகெயின் a very very important thing and repeated questions in leadership. Group dynamics. Next we have another very very important thing, and உங்களுக்கு இது பேப்பர் 1லயும் வருது. ஸோ அதை எழுதிடுறேன், பேப்பர் 1. ஸோ இது வந்து உங்க கம்யூனிகேஷன்லயே வந்து நீங்க ஆல்ரெடி இதை படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி இங்க எழுதியிருந்தீங்க பாத்தீங்களா கம்யூனிகேஷன் பேப்பர் 1ன்னு. இப்போ இங்க we have அதே கம்யூனிகேஷன்ல தான் வருது. ஓகேவா? ஸோ என்ன வருது அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் interpersonal behavior. Like interpersonal behavior is like between two members, what is the behavior? And then next transactional analysis. So இதெல்லாம் வந்து transactional analysis அப்படின்றது இட்ஸ் a very very important topic. I think இதுக்கு நீங்க டெடிகேட்டடா ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன். நெக்ஸ்ட் we go on to another very important unit 2ல வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர். பிகாஸ் இப்போ வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ல the culture plays a very very important role, கரெக்டுங்களா? So whatever they do, but culture is like unique. Each organization has a unique culture. So அந்த culture வந்து we have to it plays a major role in an organization, கரெக்டுங்களா? ஸோ ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சருக்கும் கிளைமேட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் an ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் அண்ட் அ கிளைமேட்? ஓகேவா? ஸோ ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா கல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இட் இஸ் லைக் ஹவு தே ஃபங்க்ஷன், எப்படி அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். கிளைமேட் அப்படின்றது த என்விரான்மெண்ட், ஹவு தே ஃபீல். ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லைக் ஹவு கம்ஃபர்டபிள் தே ஃபீல் இன் ஒர்க்கிங் இன் தட் பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன், அதுதான் வந்து ஆர்கனைசேஷனல் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கல்ச்சர் கிளைமேட்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது. நெக்ஸ்ட் workforce diversity. So இதுக்கு வந்து we have many people giving definitions for workforce diversity, cross cultural organizational behavior. So இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூனிட் 2ல வரும். நெக்ஸ்ட் half of the unit 2ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா we deal with the emotions and stress management. And stress management இருந்து உங்களுக்கு PYQs இருக்கு, so you have to check that. Organizational justice and whistleblowing also you have a PYQ. And then we move on to the next part, which is actually the HRM part. So this is which is actually the HRM part. So this is the
the HRM part, which is the human resource management part, where you will be learning the concept, perspectives, influences, and the reasons. Then we have the human resource planning. So planning அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா the demand and supply. இதுதான் நீங்க வந்து மேஜரா வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்ல நீங்க பாப்பீங்க. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்னா எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் உங்களுக்கு தேவை அண்ட் எவ்வளவு பேர் வந்து உங்களால ரெக்ரூட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி வந்து லைக் இட் டீல்ஸ் வித் யோர் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மேஜரா. தட் இஸ் வாட் யுவர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்ல நம்ம படிப்போம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட். உங்களுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட்ல வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க அதை பார்ப்பீங்க. செலெக்ஷன், இண்டக்ஷன். ஸோ இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் லைக் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நம்ம வந்து உள்ள எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம், தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் ஒன் டே செஷன் மாதிரி வைக்கிறது அப்படின்றது. அதாவது அந்த கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்றது. தட் இஸ் யுவர் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு தே வில் கீப், ரைட்? இஃப் யூ ஹவ் ஜாயின்ட் அ ஜாப் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வாட் இஸ் அன் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம். நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ வில் பி ஹேவிங் டூ திங்ஸ். I hope you people know what is job analysis. And job analysis I will again make a separate video so that you will understand what is actually job analysis. அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். So job analysis நம்ம பார்க்கும்போது once again maybe I will show you all what is actually. Okay. So we have two things over there. We have to focus on job analysis அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் டீடைல்டா செஷன் போடுறேன். So don't worry. You will have two things focusing. The first one is your any doubts you can post it in the live. Should be your any doubts you can post it in the live. Should be your job description. And the second one will be your job. Okay. So job analysis, நான் சொன்ன மாதிரி you have two things in job analysis. Short formல நம்ம எப்படி அமைச்சுக்கோம்? DS அப்படின்னு அமைச்சுக்கலாம். That is job description D ன்னு சொல்றோம், job specialization S ன்னு சொல்றோம். So இந்த description அப்படின்றது ஒரு particular job உடைய title என்ன, position என்ன, location என்ன, duties என்ன, so what is their reporting time, what is their duties. So அதெல்லாம் நம்ம focus பண்றோம். Whereas specification, job specification, the qualification which they require, like the education, work, experience, next skills என்ன தேவைப்படுது, what are their responsibilities, அந்த மாதிரி வந்து it's like more minute. Description அப்படின்றது it's the overall aspect. Specification it's like more specified to your qualification அந்த மாதிரி. So with that, okay, so hope you people are clear with this. So with this unit 2 is done, and unit 2ல நம்ம மேஜரா இன்னொன்னு ஒரு விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். So unit என்ன இருக்கு அப்படின்னா you have your job evaluation. So evaluationல உங்களுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்கு. So techniques in job evaluation, and then you finally have your compensation management. Okay, so this is all about your unit 2. So unit 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா again you can separate it into part 1 and part 2, but மேஜரா பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன யூனிட் 2ல அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இங்க சொல்லியிருக்கேன். So you just go through it. It will be really helpful for you. Next unit 3 நம்ம போயிட்டோம். So unit 3 is a little shorter than your first two units. So unit 3 பொறுத்த வரைக்கும் it is a continuation of your HRM. So HRM நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க unit 2ல. இங்க unit 3ல you will be completing it. So இதுல வந்து what you are going to learn is your strategic human resource management in unit 3. Okay.
that is your SHRD. Sorry, SHRM. That is strategic human resource management. So what is the role of your strategies which you follow in your HRM? So next we have competency mapping, a balanced scorecard. ஸோ ஐ திங்க் இது எல்லாமே ஒரு தனித்தனி கான்செப்ட்ஸ். இதெல்லாம் நீங்க வந்து படிச்சாதான் உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் த கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் கெரியர் பிளானிங் டெவலப்மெண்ட். Then we have the performance management, a very, very important question. So it is a repeated question. What performance management and appraisal. So உங்களுக்கு